السلام عليكم بنات. السلام عليكم everyone. I'm going to show you today how to cook cup of rice on the microwave. اليوم نوريكم كيفاش نطيبوا كاس الرز في الميكرووند. بقاو معايا. غنحتاجوا كاس الرز، مليحه، شويه الزيت، شويه قطره الزيت، كل كاس ديال الرز مع 2 كيسان سخان ديال الماء طايب، وندخلوه الميكروويف فور 25 حتى لهنايا يكون على هادي. هذا هو سميتو. انا نوريكم الطريقه وكيجي هايل البنات. So today I'm going to show you how to cook 1 cup of rice on the microwave. We need 1 cup rice. We need to clean it. I'm going to show you all the details. We need rice. We need salt, hot water, and little of oil. So bear with me, guys. صبروا معايا البنات، انا نوريكم دابا الطريقه. الثالثه هنا كتشوفوا ولا كيبان نقي الرز ماشي بحال الاول. So here, as you can see, I wash it three times and the water start showing that it's clear. Now we're going to add a little of salt and a little of oil. And 2 cups of water. زدنا شويه د الملحه، شويه د الزيت، ودابا ملي يسخن الماء مزيان نزيدو ليه 2 كيسان د الماء تكون طايبه البنات. اوكي، نستنى غير الماء يسخن. كيجي ساهل بالنسبه للسيدات اللي كيكونوا خدامات، كيجي ساهل دغيا كتصاوبيه وتقاديه. كيجي صعيب وكيجي ما ملصق، ما كيجيش ما ملصق. So it's easy. I know some people they will complain, oh what about microwave rice, and some people do not really tolerate microwave cooking, but it's just for like easy way sometime. Anyway, for me I use it always. هنا كما كنشوفوا الماء طاب، غادي نزيدو. As you can see, I'm going to put 2 cups of water. So 1 cup of rice with 2 cups of water. So 1, then the second one, as you can see. And that's it. So now it's ready. Just we need something to cover it. نحتاجو غير نخبيوه. الا عندكم هادي ديروها، ما عندكمش ديروا بلاص شي طبيصير ولا شي حاجه، المهم باش تخبيوه وتدخلوه الميكروويف. هنايا واحد اليد اللي خدامه نسقيوه ونديرو 25. هي كما كتشوفوا البنات 25 ياك، وما يكونش ديك العاليه اللي قل من العاليه. من يطيب ونوريكم ان شاء الله. هنايا تشوفوا، ها هي نخرج دابا الرز سخون
كما كتشوفوا كيجي مطالق، ها تيجي كيتعلقش، كتجي كل وحده. غير اللي نسيت ما قلت لكم بانه بصمتي. So as you can see my rice is ready. So you have to mix it from bottom. So it just is like that. Now as you can see here is my dal with rice. هنايا الرز مع الدال.